security as well in the Russian Federation. Maybe I may now conclude, and I will be ready to participate in any debate afterwards. As first conclusion, security is a too serious issue to be hostage of the past myths and stereotypes. And this is really something that may seem obvious, but this is not obvious. And even if we have to take into account our history and our culture, our understanding of security, the security of the future is and will be different than the one in the past. The second aspect is that this is a process, and there is a solid consensus both in the United States of America and in the European allies to make it as strong as possible, the consensus between the two sides. Today, NATO is both a US and a European organization with two strong pillars having a common roof together. And so far, NATO is the only big organization which is able to be called on by the Security Council of the United Nations to manage hard security issues such as the fight against piracy, the fight against terrorism in Afghanistan. But of course, again, in a debate, you have to think in 20, 30 years, and there will be an evolution. NATO will, of course, evolve. How will it evolve? I believe it will evolve by, at minimum, improving or constructing stability areas where if you have stability, you have development. If you have development, you have the wealth. NATO is not recruiting automatically new members. I believe that NATO can share its partnership with partners on the basis of values. And as you know, there are European countries which are so-called neutral countries, which are not members of NATO, like Sweden, for example, like Finland, like Austria, the two latest having declared their kind of neutrality. And of course, this should be considered as well, and this is a part of the debate for you, because you are deciding at the end of the day what you want to do with security. So thank you very much for your attention. I'm sorry that I've brought you from Brussels to Zrenjanin and to China and in other countries as well. But I think it was a good introduction to the debate on security. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Dewey. You're welcome to stay with us. Dajem reč gospođi Deborah Minuti iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Dobar dan. Na početku bih žela da čestitam organizatorima na ovoj konferenciji, drugoj o seriji razgovora o pitanjima bezbednosne i odbrambene politike Srbije i da iskoristim priliku da se još jednom zahvalim na pozivu Američkoj ambasadi da učestvuje u njenom radu. Naziv ove konferencije, Srbija sa moćnim saveznicima ili neutralna, precizno reflektuje fundamentalno pitanje sa kojim se ova zemlja danas suočava. Da li Srbija treba da pokuša da osnaži svoju bezbednost kroz saradnju sa tradicionalnim saveznicima ili treba da definiše drugačiji pravac od svojih susjeda insistiranjem na neutralnosti? Bilo bi greška pojednostaviti ovu problematiku samo na pitanje da li Srbija treba da se priključi Severnoatlantskom savezu ili NATO. To je svakako veoma važno pitanje, ali je ono samo deo šire problematike koje se odnosi na odluku o pravcu bezbednosne i odbrambene politike kojim će zemlja ići u narednim decenijama. Donošenje takve odluke zahteva smelu javnu raspravu. Od uspostavljanja demokratske vlasti, srpska vlada je preduzela važne korake u pravcu reforme sistema odbrane i međunarodne saradnje. Srbija je pristupila NATO programu Partnerstvo za mir, pružila je dobrodošlicu Kancelariju za vojne veze sa NATO-om, pridružila se procesu planiranja i provere u okviru Partnerstva za mir, PARP, potpisala je bezbednosni sporazum sa NATO-om
i saglasila se sa individualnim planom saradnje IPP za ovu godinu koji definiše naredne aktivnosti i oblasti saradnje. Očekujemo otvaranje misije Srbije pri NATO-u u skoroj budućnosti. Srbije i Sjedinjene države izgradile su snažnu bilateralnu vojnu saradnju, uključujući i saradnju kroz državni program saradnje sa Nacionalnom gardom države Ohio. Ovi vidovi saradnje sa NATO-om i međunarodnim partnerima bili su jedan od faktora uspeha reforme odbrane koje je Srbija ostvarila do danas, uključujući i svođenje armije na pravu meru, kao i poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske i njihovu bolju obučenost. I Srbija je juče postala punopravna članica procesa saradnje ministara odbrane zemalja jugoistočne Evrope, 7. Važan korak. Neki zastupaju tezu da Srbija ne može sebi da priušti međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i da je neutralnost jedina opcija u trenutno teškim ekonomskom okolnostima. Međutim, važno je shvatiti da i neutralnost podrazumeva značajne troškove. Neutralnost znači da si sam da moraš samostalno da odgovaraš na sve bezbednosne izazove, pa i prirodne katastrofe. U finansijskom smislu, država veličine Srbije ne može da prislika zajedničke kapacitete NATO saveza. Drugi tvrde da je trenutni nivo saradnje u okviru programa Partnerstvo za mir dovoljan. Tačno je da članstvo u Partnerstvo za mir omogućava Srbiji da u procesu reforme odbrane koristi ekspertizu NATO-a. Pitanje je da li je takav nivo saradnje dovoljan je da zadovolji ukupne nacionalne interese Srbije ili biti interesi bolji bi zadovoljeni članstvom u NATO-u. Želim da naglasim da je Sjedinjene države kao i druge članice alijance razumeju da je pitanje članstva u NATO mnogo teže za građane Srbije nego za građane bilo koje druge zemlje u Evropi. Mi znamo i da samo postavljanje tog pitanja budi snažne negativne emocije koje su za mnoge i danas pojednako jake kao i za vreme NATO intervencije 1999. godine. To je razumljivo. Ali za interese vaše zemlje ne bi bilo dobro da ta lutnja spreči pažljivu analizu koristi koje bi Srbija imala kao članica NATO ili van njega. Šta NATO danas predstavlja? To je savez 28 država iz Severne Amerike i Evrope koji su posvećene ciljevima Severnoatlantskog sporazuma iz 1949. godine. Njegova osnovna svrha je da čuva slobodu i bezbednost političkim i vojnim sredstvima. Formiran je na premise da je napad na jednu članicu napad na sve. Savez funkcioniše po principu